Akaniambia unaitwaje Facebook? Wote wawili wakiwa na madam anaitwa. Wakafungua Facebook yangu, kwa profile yangu niko Mombasa. Niko kwa bahari lakini nimevaa nguo. Polisi akasema kama ameenda Mombasa huyu ndiye anafundisha watoto wake kunyonya vitu za wababa. Hao ni wale wanaendanga kwa wazungu kunyonya watu ndio wamefundisha watoto. Hapa hakuna. Even if follow this case hapa hakuna. Huyu ana introduce watoto ndio aende wapeleke kwa wazungu Mombasa. Nikamuuliza, mimi naweza fanyia watoto wangu hivyo, kwani unanichukia? Mamangu kupigiwa akasema mnunulieni dawa zingine akunywe zote akufe. Wakaniharibia kabisa. Polisi akanichukia. Nikashindwa, Mungu wangu, sasa nitafanya nini? Watoto wangu woi, dunia imenigeuka. Mamangu ndio huyo ameunga ubaya yangu yote. Nani atanisikia? Nani atanielewa? Hiyo saa liko refu kuna chuma hivi. Kafikiria nitoe hii sweta nijinyonge nayo. Juu hapa sasa siwezi tokea. I think we've lost our empathy. You know, there's sympathy. Sympathy is the ability to feel sorry for somebody and do nothing about it. Yeah. Empathy is the ability to put yourself in the shoes of that person and feel what they're feeling and do something about it. And one of the things I find that in this country we have lost is kindness, it's empathy, it's compassion. We are people who are in a hurry, we are people who do not feel other people's pain, and we are like, hiyo ni story yake, and you keep on moving. And it can't be like that. Yeah. Hello and welcome back to Tuko Talks. My name is Lynn Gugi. So I'm sure you tuned in to part 1. So we'll definitely just proceed to part 2. Okay? So tulipewa hizo dawa. Yeah. Tukaambia tutakunywa sijui 28 days. 28 days. I guess. Yeah. Tukaanza kukunywa zile dawa. Wewe na mtoi sasa. Sasa sitaki kupewa mdogo. Tukaenda tukaingia saa deep kwa forest. Kwa forest. Mahali panaitwa Kist University. Kist University. Kuna shamba ya ndizi hapo. Yeah. Tukaenda tukaanza kukaa hapo. Day 1, day 2. Kuna ndizi ziko hapo. So tulikuwa tunaiba mandizi. Tunakula hapo. Wenye hiyo shamba wakakuja, si wenyewe ni wanachunga. Hao baba wakasema tufai kukaa hapo. Wakasema wakitupata hapo tena tutashikwa. Hiyo ni private property. Kabidi tena tutoke hapo. Tukatembea karibu na shule inaitwa Johari. Iko hiyo side za huko. Tukaona mahali pia ka forest kamejificha, tunataka tukukaa mahali ndani. Kuna mama alipitanga wa kwanza, katupatanga hapo na kipeleka mtoto shule mapema. Baridi imetulemea hapo, kuzituku kuwa na anything ya kujifunika, tunalalia zile nguo zetu. Akatuuliza story, akasema yeye anaweza tuweka kwake lakini bwanake ni mbaya. Anaweza tuletea blanketi. So every time mtu anakuuliza story you have to tell story yote. Nikitafuta huruma. Usaidizi na huruma. Kama wanaweza tuchukua tuweke mahali. So kuna mmoja alikuja akatupatia zile blanketi. Tukaanza saa kukaa huko kama home sasa. Tunazurura mchana. Tunaomba. Tena tunarudi pale siku. Sasa juu hapo palikuwa forest sana. Inabidi tutoke. Tuende tulale pale Johari. Nje ya hiyo shule. Ikakuwa hivyo. Mademu wa Unisa mchana tunaenda tunakaa pale kwa shamba ile yenye tulifukuzwa ya ndizi. Tunaambia wa baba tulalangi ni kushinda tunashindanga hapa. So kuna mademu wakipita wanatupe do. Hivyo tunapata hivyo. Yaani mtu akipita anasema basi shika hiyo tabai yote maziwa. Hivyo mwingine anakuambia mimi naishi kwetu. Mimi niko kwa wazazi, vitu kama hizo. So tulikaa hapo karibu mwezi. 1 month. 1 good month. Tulikaa kwa hiyo forest karibu mwezi.
kila siku. Mtu anakuja na kuhoji kusaidia. Wanaenda kupiga historia yako. So kuna mtu alikuwa akuja anatupiga hapo picha, anasema naenda kuwatafutia usaidizi. Tuna agree. Ataniletea mtu anitoe hapo. Ananiuliza unaweza fanya job? Namwambia so kuna siku moja mama fulani akakuja, watu walidhani tumekufa, nadhani je hizo blanketi venye tumejifunika saa kumekucha na bado tujaamka. Watu wakagadha hapo. Sasa wakitembea wanaenda wakisema kuna watu wale wanalalanga pale nini, kuna sijui kama ni kukufa. Watu wakaanza kuja pale, kwa hiyo msitu kwa hapo Johari. So kuna mama alikuja, akona kibanda ya kuuza KDF hapo mahali panaitwa Mushroom. Akakuja hapo, akatuambia tumfuate mpaka hapo kwake. Tukaenda naye mpaka hapo kwake. Tukakaa hapo, jioni akasema twende naye kwake. Tukaenda naye kwake mahali panaitwa Dhendegwa. Mahali ndani unaingia. Tukalala hiyo siku moja, nikamwambia kama anaweza fua nguo huko usiku. Kafua. Kaniambia anapigia watu simu. Kawaambia sasa anawapea story yangu. Tuko hapo anawapea story. Anatupea kila mtu story kwa simu. Alafu sasa akaniuliza kuna mahali ndakupeleka kesho na wewe uache hao watoto wako. Niachie watoto wako ndakuangalilia. Utapelekwa mahali kazi uache hao watoto. Uniachie watoto. Mind you mtu anijui. Hajai niona. Kaniambia utaniachia watoto, hata mzee wake anaweza kujanga mapema na wapikia, alafu utanishikanisha na mtu. Niende na huo mtu. Nikakaa hapo nikafikiria, nikashindwa kwa nini nataka nikuachia watoto wangu. So asubuhi nikaamka nikaambia watoto twendeni. Twendeni. Yeye alitoka akaenda kwa hiyo kazi yake hiyo ya hapo ya kuuza hizo donuts, mahali panaitwa Mushroom. Anaitwa Faith. So nilienda nikachukua kifungu nikaweka ndani ya kiatu yenye alikuwa amefua. Nguo zetu zile zilikuwa baridi nyingi, nikaziacha pale. Hata nikasema ni vizuri hata bag yangu nikaacha hapo. Nikabeba kiasi na blanketi zangu. Nikamwambia watu wetu tokeni huku. Siku ile tutakurudi poa, tutakujia hizi nguo. But sasa huyu mtu anasema niwaachie, nimwachie mimi hata simjui niwaache huku. Kabidi turudi pale kwa ile kiwanja pale Kist. Kukaa hapo Kist hata hiyo siku saa kulala, asubuhi mapema mtu akakuja akatutokelezea. Kututokelezea tukajua basi hao baba wa hii mandizi ndio wametumana tushikwe. So mtu amekuja mpaka na makamera. Anatupiga picha. Sasa mimi nimejifunika, akiuliza watoto swali tumuongeleshe, nimeambia watu hiyo wajifunike. Akasema mimi nimekuja kuwasaidia. Kuna mtu alimpigia simu, kaambia tuko hapo. So nimekuja kuwasaidia. Na mimi nikikumbuka wale watu wote venye wanasemanga watatutoa hapo. Nikaona hapa. Sasa tumuongeleshi. Yeye alifanya vizuri, alitoka hapo akaenda kaleta chief wa hiyo kijiji. Na hao baba wenye hapo kwa shamba wakaulizwa, wakasema yao wanakaanga hapa. Lakini tunawakatazanga, tunawaambia hapa ni wakaulizwa kwa hivyo wanakaanga hapa na mnaona. So ule chief akakuja. Akaniuliza, nikamwambia siku zenye tumekaa hapo. Akatuambia tutoke twende. Tukafunja blanketi zetu. So mtu wangu naye analia, anamwambia ninaweza kutuma kwa Sonko. Sasa sijui kama huyu alikuwa anaona Sonko tu ndiye anaweza msaidia. So jiota tukiwa kwa ile forest anasema Sonko usipite utuone, vitu kama hizo. So yeye venye ule msee alimwambia mama anamhoji. Sasa venye saa chief amekuja. Sasa huyu analia Sonko sijui nisaidie, vitu kama hizo. Cause tunaona huyu bado tu ni ule mtu wa kawaida kama wale. So tukabebwa. Tukapelekwa Kiambu Children's Department. Tukapata hapo madam, nikambrief juu. Akaniambia sitaongea na yeye saa hiyo. Atanipatia siku 2, atanituma mahali siku 2. Alafu atakuja kuniongelesha.
kwenye ananipeleka si kwa rika yangu. Akasema ni sawa. Penye nilipelekwa environment mzuri. Tukapewa manguo, tukapewa kaoga, tukapewa food. Tukaonyeshwa penye tutalala, room na wasichana wengine. So after kumaliza kaa siku 2 kukakuja mtu kagonga gate kwa kuingia yangu hivyo. Akasema ametumwa kwangu. Wakakataza ingie. Akaenda akakuja na polisi. Ule alikuwa in charge, akafungua gate. Akakuja wakaniita. Nikateremka. Akaanza kunihoji. Polisi wako hapo. Akaniuliza kwetu ni wapi. Kwenye nilikuwa nimeolewa ni wapi. Kamwambia. Na amejitambulisha yeye ni nani? Alisema yeye anaitwa Derek, kitu kama yeye. Kutoka wapi na mbona anakuhoji? Alisema yeye sijui anafanya kazi na nini. Kuna jina alitumia. Ndio maana hata alipewa polisi ya kuja. Alisema yeye ni politician. Kitu kama hiyo. Anataka kusaidia. So na mimi najua sasa tumesaidiwa tutatoka sasa hata kwa home sawa. Anamwambia. Akauliza watoto, huyo mwenye alikuwa in charge akasema hapana, hapa watoto wa hoji yangu. Wako protected hapa. So hata ikumaliza dakika 10. Mwenye huyo mtu wa children's department akapiga simu. Akasema kuna watu wameingia huko wasiingie na wasihoji mtu. Huyo ni blogger. So mimi nilikuwa nishapeana part of the story. Wakatolewa nje. Sasa wale polisi ni kupigia watoke. Kwa nini wamedanganywa? Huyu mtu ati amesema huko kwa OCS, mambo kama hizo. So after siku kama 2 ule msee akaenda home. Akapata my dad. My dad akamwambia anajua niko kwa ndoa. Mamangu akasema ati niko na kiburi mimi, vitu kama hizo. Tena akaenda kule kwa baba ya watoto. Akawahoji, akawauliza anajua tuko wapi. Ule akasema ati nilisema nimeenda kuolewa. Mind you nilikuwa nimempigia tunamwambia ile shida tunapitia huko atupe ile fare. So akapost zile picha za kina baba, mama na zile za watoi. Watoto wako? Akapost watoto? Kwa Facebook. Akaandika jina zangu zote. So hata ningejificha, hata ningetaka kuonesha watu si mimi. Kila mtu alijua ni mimi. Alikuwa amefunika watoto uso? Hata mtoi wangu kijana kumfunika. Ndio mpaka sasa hivi sitaki kumuona. Labda nimuongeleshe kwa simu, nasikia aibu kwa sababu alipeleka story yote. So nikajua venye wameshaambiwa watanihurumia. Wanitafute, wanitoe kwa hiyo home. Nikuje tuishi sasa nao. Lakini hawakututafuta. Hakuna mtu alikuja kwa hiyo home. Hata baada ya kuambia hata baba yao. Hakuna mtu alikam kwa ile home. Juu tulikaa kwa hiyo home karibu 2 weeks. Hakuna mtu alishaikuja hata kutuliza. Nilikuwa nimechukuliwa simu kuuzia kupigiwa na watu. Wakachukua simu sasa nikarudishiwa. Kaambia nisichukue simu ya mtu sijui. Na nisiambie mtu penye niko. Kuuzia ile story venye ili trend. So kila siku nilikuwa na long kwa simu ya kila mama. Sistangu. Hata kama nishaikosea mtu. Wanasema nihurumie tu kidogo. Wakuje tuongee na mimi kidogo. Kwa kila mtu anani blame mimi ndo nilitoa watoto huko. Mimi ndo nimeleta watoto wangu za shida ni sawa. Ni desperation ile ya kutaka kutafuta. So kuna mtu alikuja. So kwa ile home tukakaa sitaitaja. Nilikuwa nimewekwa room moja na watu. Wale wasichana kumbe wakaanza kuambia nisishike watoto wao tukiwa na watoto wangu. So mimi sikujua ni kwa nini. Mmoja akaniambia wanaambiango hivyo ati ndio mtu ajue kujilelea mtoto. Nikasema ni sawa.
So after saa wameshanihoji mwenye ako huko in charge ndani, champagne story, alafu anaona tunakunywa zile prep. After siku kadhaa, sasa hii wiki ingine hiyo wiki kabla ishe kabisa, tukachenjiwa room. Room fulani ilikuwa store, kuna manguo. Wakatoa hizo nguo huko, nikachenjiwa room. Mmoja akaniambia wananichange kwa mimi ni mtu mkubwa, nikuwe na privacy yangu. Nikaona ni sawa, tukaekwa room kando. Lakini huku wasichana wanaambiwa wasinipe watoto wao. Sikudhani wanafikiria tuko HIV. Tukakaa hivyo, saa kuna time hii wiki sasa yenye imepita. Nikapika, nikiserve watu. Mmoja akasema kukula githeri anaona siku yenye atatoka huko atafurahi. Nikamwambia githeri mtakula mpaka mmalize shule. So uzoea, akasema afadhali wewe unatoka. Nikamuuliza mimi natoka niende wapi? Mimi sina pa kwenda. Akaniambia unatoka soon. Nikamwambia nani amekuambia? Akaniambia mimi najua hata kesi yenu yote, hakuna kitu sijuangi. Si unajua hata mmechenjia watoto room kwa sababu nakunywa zile dawa za ukimwi kwa HIV. Ndio maana msishike watoto na msishecho. Nikamuuliza nani amesema? Akanitajia. Nilifeel vibaya, kapanda juu, nikaita watoi. Kaanza kufikiria venye nitatoka huko, na hapo huwezi toka ukishaingia. Niliita watoi, tukapanda upstairs. Nikawaambia wasikule hiyo food. Nikaanza kuambia msishike watoto wa watu. Siku akaniuliza kwa nini. Nikamwambia kwa nini wanasemanga tukuje kwa hii room, kwa sababu wanasema tuko na ukimwi. Sasa nishakuwa desperate, so kila kitu namwambia. Naona yeye tu ndiye ananisikia, kwa saa yote ananiambianga mama, sijali, hatuwezi kuwa wagonjwa na watatuchukia leo. Na sasa before hiyo akaniambia ni venye walinipeleka hosi juu alikuwa ako traumatized, yani halalangi usiku mtu wangu. Anaamka anapiga nduru, anatoka anaenda. So alikuwa amepelekwa Bliss hospital inaitwa Bliss Kiambu, akapewa pills za kulala. So nikimpea hiyo story akaniambia ni venye walinipeleka ile hospitali ndio wanasema hivyo. Kaambia hapana, ni hizi dawa zingine zenye tunakunywa. Akaniambia sijali. Nikafeel niko alone. Nikachukua simu yangu, kaanza kuangalia sister yangu, kaanza kusema na roho, tali siwezi nipigie tu ujue, nikwambie tu hata kama mimi ni mbaya, ama kama ni mrogo, ama kama nikaona kweli kuna wale watu wao rejectiwa tu, yani niko na hiyo damu ya rejection. Nikaangalia nikaona hapa kuna mali tunatoboa, hii home nayo wameanza hivi. Kachukua simu, kaanza kutype. Kenya na type nikilia. So na type tu ni type. Watu hiyo wamekaa hapo. Nikisema venye nikikufa, watu hiyo waenda kwa strangers. Juu kama saa hii nimekaa kwa hii home, hata kama wewe ni babake, hata kama tulikosana aje, siangekuja ajue hii kitu imefanyikia mtoto wangu ni nini. So nikaona hata watoto hawana haja hata nao. So the best thing ni tuende hii kitu. Nikaandika nikasema hata watoto wangu wasipelekwe kwa shosho yao. Nikaambia baba wewe ni mzuri kwangu. Baba ako sasa. Lakini usimamangi kabisa, useme tu kuacha ni stand strong na wewe. Unanyamazanga tu. So nikaandika nikasema hata wewe baba hukusimama na mimi kama mtoto wako. So nikachukua zile prep, tukaingia kwa bafu. Since tulieko room different, iko na choo yetu tusishare na wengine. Kazikunywa zote mingi mpaka za shiko. Kakunywa nikalala ningoje. Sasa mdogo kaanza kuniambia mama umefanya nini?
ukituacha na hakuna mtu ako na kazi yetu, sasa mimi nitaenda wapi? Nitatoka shule niende kwa nani? Mtu huyu mkubwa akaona hapana, tuko tumechukua omo ya kuosha choo. Akaingia kwa hiyo bafu, akajifungia, akaanza kukula ile omo karibu kapu mzima. Akameza omo. Mimi sasa nimekuja nikakuwa unconscious hapa. Natema ile matembaya. Sasa nasikia hizi dawa zinaniondoa. After some time nasikia sasa ndio. Sasa hao wakaanza kuscream. Kaanza kukanika na crawl sasa. Tumbo inakatika. Nikajua sasa this is this. But nasikia hii kilio ya watoi wangu nashindwa. Kama nimeamua hivyo. Kaona hapana. Kaanza sasa kucrawl. Shiko bobo kaanza kuscream, akakimbia chini. Akaita mtoto tusichana. Akaita msichana mmoja huko kwa hiyo home, sitamtaja. Akamwambia kuja chukue mamangu amekunywa dawa na kufa. Wale mastafu wako jikoni. So hao wasichana ndio walikuja wakaanza kuniambia sasa kujaribu kuni first aid. Wameteremka maji ya wasemi bado wajaambia wale. Wananiuliza kenye nimefanya. Sasa mimi nawaambia tu mkiona mtu msikubali ya watoto wangu waende kwa babao ama nini. Na ile kitu nimeandika nikatumiana. So ndio huo mmoja huo staff akapanda, akanipata. Akauliza mtoto mdogo nini amefanya, akamwambia amekunywa dawa, wakaenda kwa choo. Wakapata hiyo kitu ina dawa. Akauliza amekunywa ngapi, wakamwambia ni mingi. Sasa mimi nimelala kitanda ya chini. Akaanza kuniambia huyu anafaa itiwe polisi. Sasa sijibu, niko helpless. Akasema amka. Huyu wacha niongee na simu. Akateremka akaenda. Sasa ulikuwa ushatapika hizo dawa? Sijazitapika, sasa iko kwa tumbo na crawl sasa hapo. Kwa hiyo bed sasa najifinyilia hivi. Akarudi tena wananiinua nikunywe maji. But namwambia niwache tu. Akanivuruta nisha hivi akanitoa chini ya kitanda, kwa hiyo kitanda ya chini. Akaniambia niache kumkula kichwa, yani alinidrag. Nikamwambia wewe ndio the reason. Kwa nini ulikuwa unaambia watoto kutuhusu? Na amekwambia tumepata hiyo ukimwi. Mimi najaribu huku nimekuja kuheal, bado mnatuongezea uchungu. Ndio maana kila mtu umemwambia siongee na mimi. Nisishike watoto wa watu huku. Sitamtaja jina, akasema nikamwambia hata kama ni ukimwi mtu adharauli wangu hivyo. Na tuko sure tumepata hiyo ugonjwa. Na si vizuri hivyo umediscuss story yangu kwa kila mtoto. Au ni watoto wadogo 13 years. Watoto wadogo ukidiscuss story yangu. So nilichukuliwa, kuna mmoja anaishi huko, wakachukua gari. Kapelekwa hospitali inaitwa Mercy Light. Kufikishwa Mercy Light, nilipata madaktari wazuri sana, mmoja anaitwa Shiro. Wakaanza kuniuliza ni nini nimefanya, kawaambia. Sasa daktari mwenyewe akakuja, nikamsikia akaniuliza kwa nini naamua kuend life. Nikawaambia waambie hao watoke, niongee nao. Nikawaambia mimi kenye ilinifanyikia, alafu penye nilipelekwa tena natengango na siko najua natengo kwa nini. So the reason kukunywa hii dawa ni venye naona hawa pia wanani mistreat hivyo. Ili nishika tu mara moja. Nikawaambia please msikubali nirudi kwa ile home. Kaeni na mimi hapa. Halafu mnitishie watoi nisirudi huko. Niliwekwa ile syringe ya kuweka maji, kadungwa madawa. Sasa wanangoja kuniweka maji. So huyu mwingine huyu sasa wa huko home ananitaka kuniletea polisi. So nikaongea na madaktari nikamwambia msikubali nishikwe. Niko na stress. Kuna mtu ananitaka, kila mtu anitaki tu. So msikubali hata nyinyi nishikwe. Acha nilale huku. Mnitishie watoi wangu. Wakasema uendi mahali. Nikaona hapana, wewe na yeye ananithreaten na ananiambia najua hii ni police case. Alafu bisiko nimepata watoto wangu hiyo dawa. Mkubwa aliingia kula ile homa mwenyewe. So wakasema hii ni police case. Sasa mimi nikaanza kukua mwoga, nitapelekwa polisi ninyang'anywe watoto. Nikasema acha nipotee.
Nikateremka kwa stairs naenda, lakini wale madaktari walinifuata. Huyu mwingine ni kama ana utu, ni kama ajui kenye mtu anapitia kwa roho yake. Anasema wacha niite polisi. Hao madaktari wakamwambia wewe ita polisi hapa, wacha nitengenezwe. Akaniambia tutakaa na wewe hapa na nitaorganize venye watoto wako wataletwa hapa. So nilidungwa shindano ya kulala. Nikaanza kuwa restless, nikaacha kukuwa na nguvu kuwashinda. Nilikuwa na nguvu kuwashinda. Nikakuwa restless, nikaletewa wheelchair, kapandishwa sasa kama nakufa tu pole pole. Ile dawa ina react. Sasa naenda nikizimia. Ile room nilikuwa nimewekwa, wakunirudisha hapo. Wakaniambia Shirocha tukuweke hapa, kuna mali unaenda. Wanakuja wananiangalia venye naendelea, wakasema wataniweka ile drip ya maji. Nikimaliza kuamka, alafu watanipeleka mahali sitarudi kule. Nikamwambia watanyang'anya watoto, akasema hapana. Kuna mtu ananyang'anyanga watoto hivyo, ndakuchukulia usistuke. So nilala pale nikagadiwa na daktari msichana. Alikuwa amenisimamia tu hapo, amesimama hapo anakuja anazunguka ananiangalia. So wale wengine watatu wa home na wa huku Kiambu wakakuja wakasimama hapo kwa hiyo mlango. Kukaanza kuagiza, sasa mimi nimeshalala. Nilikuja kuamshwa kama nimelala. Kafanywa hivi, amka twende home. Amka twende home. Nikaamka sina nguvu. Na wafuata hivi sijielewi na staga. Sina ile energy. Sioni vizuri, naona kama maji. Daktari mmoja akauliza mnena naye hapa, huyo mmoja akasema tuko na namba yenu tutawapigia wachaende tu wapumzikie nyumba. Tukatoka hiyo Masilite, tunatembea sina nguvu kabisa. Nashikwa mkono nikivukishwa barabara. Tukatembea. Nikaona nimeingizwa police station. Nikaambia wana usiniingize huku. Mimi niko na stress. Hakuna mtu ananiunderstand. Niko na stress, kuna penye mtoto wangu ataface watu. Niko na stress, mimi hakuna uso wangu nitaonyesha kwa watu. Kila mtu atakuwa ananimock, hawa ni wazazi wameniruka. Hii ni familia, hakuna mtu atakuwa shughuli na wewe. Nikamwambia tu please nihurumieni nyinyi. Nihurumie. Nimepiga magoti natembea nayo hapo kwa polisi. Ananiignore anatembea huko. Kumbe sasa yeye washapigia baba ya hawa. Wakujia watoto, mimi naiko ndani. Kuona baba ya hawa, na mimi sasa hiyo hata nguvu. Nikampigia magoti nikamwambia, hata kama tumefanyikiwa hivi usikubali wanirushe kwa sel. Mnanidhulumu bure. Usikubali, namshika, anatembea na magoti ananirudisha huko. Anasema hii mambo sinijileteanga. Narudi pale nakalia ile kiti. Nakaa hivi sasa, naona venye wanaongelelea, nikajua hapa mimi ni jela direct. Sikuona mtu mwingine hapo. Sasa naita watu wenye wako hapo wamekuja kesi zao. Naambia simnisaidie tu hapa mniongelelea hata sina nguvu. Naongea mdomo ina mate. Iko na ukali ni zile dawa. Nikaingizwa kwa OCS. Nahojiwa nawaambia sina nguvu acheni nilale. Nikaanza kuwapea ile story. Nikawape. Nalala. Naamshwa tena naambia ongea. Nikanunuliwa maji ndio niongee. Najaribu kuongea, sina nguvu. Nafanya hivi. Wanasema so amke, naamka. Naendelea na story na sahau hata nilikuwa wapi. Nilikuwa nawaambia nini. So nikapelekwa kwa cell. Kaingishwa cell. Nikaenda nikakaa hapo kwa cell. Katafutiwa mattress nilalie. Nadhani waliambia waniangalie. Kwa usiku kuna polisi walikuwa wanakuja tu wananifanya hivi. Wananiita Wanjiro. Nikitika wanaenda wanasema bado huko. So asubuhi venye ilifika. Sasa nilikuwa nangoja sasa venye nitakuja niambiwe. Kakuja nikaitwa, nilipelekwa kwa ofisi ya OCS. Wakakuja walikuwa mama. Kiambu sasa. Walikuwa mama waine tini. Mara ya kwanza ilikuwa madam moja anaitwa madam. Unajua sasa nikisema hivi nitakufa soon. Jua nisema nitaona. Madam akasema, akaanza kujiuliza nilikuwa nataka wewe ndio ulikuwa unataka kujiona uwe watoto. Nikamwambia mimi sikujaribu kuua watoto wangu kwa hii dunia hata sijaifikiria kuua watoto wangu najimalizanga mimi peke yangu. Akaanza kusema ona huyu.
anipeleka hapo. Sasa akaanza kuniuliza swali. Akaniambia nataka sympathy ya nini? Nataka sympathy juu nilifanywa hivyo, sasa unataka sympathy. Come on. Nikamwambia mimi hata shida si mimi. Uchungu wangu hata si mimi. Naweza kuwa sikukuwa bikira, lakini mtoto wangu mnajua kwa class 3. Nitakuwa namwambia nini? Mnajua kenye napitianga usiku kwa hiyo nyumba. Mnajua kenye napitianga ni kinini? Kasema nipe namba ya bwana yako. Kawapea. Nipe namba ya mamako. Kawapea. Mamangu kupigiwa akasema mnunulieni dawa zingine akunywe zote akufe. Wakaniharibia kabisa. Polisi akanichukia. Akasema huyu ulitoka kwako kwa nini? Nikamwambia kupigwa. Watu wanapigangwa. Ni wewe wa kwanza. Wani polisi anakuambia hivyo? Yes. Watu pigwa. Madam mwingine akaingia. Wakasema mamangu akasema ati nilipost Facebook. Nikamwambia mimi sikupost. Akasema hata nimewaibisha sana. Hata nani anaenda wanahojiwa huko. Sasa Derek alienda huko akawahoji. So ikasema kama mimi nimetuma Derek. Mimi hata nilipata kama shock kuona kwa Facebook after nisharudishio simu. Akasema hata ametoibisha Facebook. Ameniaibisha Facebook. Nikamwambia huyo polisi mimi si mimi niliweka hata kwa hiyo Facebook. Hata sikujua wameweka, nilijua baada. Akaniambia unaitwa aje Facebook? Wote wawili wakiwa na madam anaitwa. Wakafungua Facebook yangu, kwa profile yangu niko Mombasa. Niko kwa bahari lakini nimevaa nguo. Polisi akasema kama ameenda Mombasa huyu ndiye anafundisha watoto wake kunyonya vitu za wababa. Hao ni wale wanaendanga kwa wazungu kunyonya watu ndio wamefundisha watoto. Hapa hakuna. Even if follow this case hapa hakuna. Huyu ana introduce watoto ndio aenda wapeleke kwa wazungu Mombasa. Nikamuuliza mimi naweza fanyia watoto wangu hivyo, kwani unanichukia? Tukaongea hapo, mwingine anakuja ananifanya hivi, ananiambia hairstyle ni ya malaya. Niongee vizuri nini ilikuwa imenitoa kwa bwana. Waliniongelelea vibaya sana hapo. Nilikuwa mimi peke yangu, wananiambia nalia, nataka sympathy. Nikamwambia mimi sitaki sympathy. Mimi niko na stress. So wakaongea, mama anaongea vibaya, anajibu huko anaongea ubaya yangu. Baba yao kipigio. Sasa mimi sasa hapo sasa mimi kama mimi ni mfungwa sasa. Mimi ndio nimekosea watu. Sasa ndio wakasema nafaa kufunguliwa mashtaka. Huo madam wa watoto. Ninyang'anywe watoto na nipelekwe kotini, nipelekwe Lang'ata. One thing, hiyo kutry kucommit suicide, ile letter niliandika, mama yangu akawaforwardia. So wanasoma, you can imagine, kila mtu anapigiwa simu, anasema tu baya yangu. So wanasoma hapa, anasema hii ni sumu, hii ni kitu mbaya, kwani wewe ndio unapigangu. Alafu kwani how special are you ati mshindo kusema hapa rape. Kwani special kutoka tangu zaleo umelala na mwanaume mmoja. Nikamwambia si hata hivyo. Hiyo picha ikikuja. Alafu wale venye walianza kuongea ndio ilituma nijaribu kufanya hivi, nisameheni. Najaribu kuwapigia magoti nikiwaomba msamaha, mimi nimekosewa. Nimelala sana. Mimi ndio nimekosewa, lakini mimi ndio napiga magoti. Huyu anaongea ubaya yangu, huyu anaongea huyu. So nilikuwa 1 against 4. Polisi akiingia na post story yangu. So nikaambiwa niende niongee na nitatafutwa. So in case kitu mbaya tu kanifanyikia, mjue tu nimetafutwa, nimepatikana. So wakasema watanipeleka kwetu, watanirudisha kwa bwana. Nikamwambia kwa bwana hata na dawa siendi. Wakurudisha kwa bwana? Nikasema hata na dawa siendi. Mkubwa akasema ati hata na dawa huko ndio unaenda. Nikamwambia mimi siendi huko. Wakasema sasa itabidi basi fungulie mashtaka. Nikamwambia ninawaomba tu favor. Basi nipelekeni tu kwa mama yangu. Sasa nataka nitoke kwa hii mkono ya hao watu. Wamenitocha sana. Nikamwambia nipelekeni basi kwa mamangu, alafu huo bwana akuje tuongelelee huko, nitarudia huko kwa mamangu. Sasa hii tu msinipeleke tu huko. Siwezi. Kwanza after all venye imenifanyikia, sasa sitawahi kuwa na amani tena. Wakasema sawa. Kwenda kutoka sasa napelekwa home, watoto wachukuliwe, wapelekwe home. Kuna mama ule mwenye nikwambia lala kwake akasema nichukue watoto wangu. Akakuja,
akaniona hapo, alikuwa ameleta sijui ni chai ama ni nini. Akaniona, akakuja akasema nipe huyu msichana kwa kuishi, akabeba TV yangu na gas. Ndio hiyo nyumba itakuwa na TV kwa na gas. Kai. Akasema hivyo. Nikasema ati, nikapiga magoti. Nikamwambia Gai, kwa nini unasema hivyo? Kwa nini unanidanganyishia? Je, nasikia napelekwa wapi? Kwetu. Akaulizwa, akaitwa sasa kwa room, nimewekwa wa mama wangapi? 5, polisi 2, baba mmoja. Nimewekwa kwa hiyo room. Huyo mama akaanza kusema, niliuza watoto wangu kwa shetani, mimi nimeingia Illuminati. Akaanza kusema, akaulizwa alikuibia nini? Akasema hiyo siku nilirudi jioni nikamkosa, nikapata TV na gas TV na gas. Alisema hivyo. Na huko tulilala siku moja kuko, hata I wish unaweza kupeleka huko uone huko Ndegu ushago ndani. Akasimama hapo akaanza kuongea, nikapiga magoti. Mama mwingine akasema wewe nyamaza, wewe kwanza nataka nikupeleke Mathare. Wewe tu unakaa malaya wa kawaida. Mama kaongea ubaya yote, akaulizwa uliripoti? Akasema hapana, nilikuwa nimetetemeka, hata siku report. Niliona tu nikatetemeka. Nikamwambia Faith, kwa nini unadanganya? Kwa nini unaniekelea? Ule madam akanishika hivi, niburuta mpaka nje. Akaniambia nisitembee mbele kumshinda. So naenda nikifanywa hivi. Nikamwambia mimi hakuna kitu ya mama nimechukua. Nilichukua nikaenda kukaa kwa msitu nayo. Alikuwa na hiyo TV, hata kama ni gasi sasa ningeenda nikaenda kwa msitu, si ningepatwa nayo hapo. Ananiekelea, twendeni kwake niwaoneshe, ndani muite bwana yake. Akisema ukweli walikuwa na vitu kama hizo, mnifunge maisha. Nilishikwa hivi lini, tikavurutu mpaka ndani kwa cell. Kenyang'anywa viatu, nikaingizwa kama mwizi. Nikasukumwa mpaka kwa cell. Tu mama kaandikisha statement hapo saa hiyo. Nikaingia pale lini. Nikashindwa, Mungu wangu, sasa nitafanya nini? Watoto wangu woi, dunia imenigeuka. Mama wangu ndio huyo ameongea ubaya yangu yote. Nani atanisikia? Nani atanielewa? Hiyo saa iko refu, iko na chuma hivi. Kafikiria nitoe hii sweta nijinyonge nayo. Juu hapa sasa siwezi tokea. Kafikiria nijiue aje. Najaribu venye nitapanda hizo nini. Wasichana wenyewe walikuwa wameshikwa, wakaingia hapo ndani. Wakapata nalia, wakaniambia usilie, hata mimi nimeingizwa hapa na uongo. Asili achia Mungu. Nikakaa sasa, nikatulia. Akaniambia hata usione watu wengi wako jelati wamefanya makosa. Hapo utalia, utasaidika, watakudhulumu sasa juu ya machozi yako. Nyamaza mama, tulia. Nikamwambia nisaidie simu. Kutumia mamangu please call. Nikamwambia hata kama nimekuaibisha, hata kama hizo vitu zote zimenifanyikia, sasa nimeshikwa, umewaambia mambo mbaya kunihusu, nimeshikwa tena nimeiba. Hakuna mwenye alishughulika hata kupiga hiyo simu tena, hata kusikia hivyo kakata. Nikakaa. Sasa nimejua sasa, wacha sasa niende nipelekwe koti nifungwe. Sasa naanza kuimagine watoto wangu. Lakini nasema fana, siwezi fungwa. Hii kifo, hii mpaka niimalize, hii mpaka nikufe. Hii siwezi kubali. Nifanyiwe hivi. Kwenye walinifanyia hivi wanaambiwa kushikwa, naambiwa ati siko special ndio nirepe nishinde nikiongea. Nikaona hapana. Sasa nipande kwa ile kitu. Nashinda sasa nitapanda aje. Ndio polisi mwingine akakuja akaitana. After kama nusu saa. Kaitana Njiro, nikatoka. Nikapelekwa tena kwa ofisi ya OCS. Niko na tattoo. Akaanza kusema hizo ni Illuminati. Mimi wa shetani, naanza kukemewa. Mkubwa akaanza kusema ndio maana roho yake ilinikataa. Nini? Ati huyo mama nikaambiwa ninapelekwa tena kwetu. Nikashindwa tena kesi hii nini imeenda aje tena. Tukapanda gari, nikaambia huyo madam wa watoto, mimi huyo mama ameniekelea. Sasa ningeenda mbali, nilibeba aje na hao watoto. Kaniangalia hivi akunijibu. Huyo madam akasema, uko na bahati, nilikuwa nataka nikusukume nikufikishe ufike. Alikuwa ananiongelesha tu vibaya. Nikabebwa na gari kama mwizi ya polisi GK. Watoto wangu wakaenda na personal. Nimebebwa na polisi ako na uniform clean. Napelekwa kwetu kama mwizi, ameibia watu. Kama mtu sijui amefanya nini. Wale walinifanyia hivyo wako free. Wale walininyima dawa wako huko, kuna mtu anawafuata.
Ninaambia TOB yangu ina mhuri. Lakini mimi ni rahisi nilale ndani. Kwa nini mtaki kujua kwa nini ilituma nitaki kujitoa? Mnadhani ni rahisi? Sasa nafikiria vitu kama hizo. So kwa gari nalia. Naona kimbaka nimebebwa kama maabusu. Kafikishwa home. Wanaongea vibaya tu kunihusu. Sasa kwa mamako. Kila mtu, hakuna mwenye anaongea uzuri yangu. Nilitoka akakurusha huko. Tuko wote sasa umenikalisha hapo. Angati huyu ameshindwa na kwake. Sasa nani anasema hivyo? Kama nimeshindwa na kwangu, nimeshindwa na waibisha. Bwana ana shida na mimi nirudi. Nikamwambia mimi huko sirudi. Akasema sasa huko utarudi. Nikamwambia tu please, wacha nikae hapa nitafute kazi, nisomeshe watoi wangu, lakini usikubali nirudi huko. Tata tu kukaa jioni baba yao ameitwa kuja tuchukue. Nikakataa. Nikamwambia nipe mpaka kesho nitulie. Sasa naomba na wamekuitia bwanako? Anibebe. Nikamwambia mimi uko siendi, nipe time nitulie. Ndakuja Sunday. Nipe mpaka Sunday. Ndakuja. Sasa nikaanza sasa kugoogle ways to die. Enye nitakufa na watoto wangu bila kuwasikiza uchungu. Kwanza nikiangalia mdogo na shindo, nani nitaua wa kwanza? Nani nitapea sumu tuondoke tu kila mtu, hakuna mtu anatutaka. Sasa niko kwa simu busy na Google, wakiniongelesha na washautia bure watoto. Najaribu naweza fanya nini naweza watu pole pole bila kuumia. Hai, nikaona hapana. Kuna friend yangu sijaimuona na macho, lakini tuna chat Facebook, anaitwa Elvis. Elvis Makusta kitu kama hiyo. Nilikuwa after nisharepiwa nini nimekosa kwa kuishi, nilikuwa nimemtextingi kitambo Messenger, nikamwambia please ni inbox namba yako, nataka kuomba msaada fulani, lakini sikumpe details kwanza. So hakuiona hiyo message yangu. So nikajua huyu wacha tena nimpigie. Niko hapo niko desperate, nafaa kurudi Sunday. Sunday ndo nachukuliwa hapa kama mzigo, yani narudishwa kwa mtu by force. Nikamtext nikamwambia Elvo kwa hivi na hivi, nikamwambia akanipatia namba, akapeana namba yangu. So coincidence ni huyo Juliana. But hiyo time hata sikujua ni yeye. Tukaongea nikamwambia akaniambia kuna mtu nitapea namba yako. Akapeana. Sasa ndio nadhani alipea Njeri. So nikasema aje hapana, wacha sasa tena nipigie yule mama mwenye alisema nimemuibia. Nikachukua simu nikaweka recording, nikampigia nikamuuliza kwa nini uliniekelea nimekuibia. Akasema mimi nilisikia vibaya kwa sababu ulitoka ukaenda wapi. Nikamwambia na mbona ulisema hivyo? Akasema mimi niko mbele ya Mungu, niko na hiyo record. Mimi ni polisi aliniita, akaniweka hiyo woga, akaniambia hivyo. Ndio maana nilisema hivyo, lakini niko na hiyo record. Lakini mbele ya Mungu ule ako mbinguni, hakuna kitu yangu ulichukua. So na sasa nikajua nimepewa namba ya huo Alain, hata nipigia. Sasa nangojea sasa, nashindwa kutaendaje. So akanipigia, nikampe story. Akaniuliza, nikamwambia lakini mimi sitaki kurudi, wanataka kunirudisha kwa bwana. Na mimi sitaki kurudi, nasikia tu kupotea. That's hapo ndio alinitumia do. Nikacha nguo zangu hapo. Tukajitayarisha na watoi mapema, alinitumia do mapema. But sina self esteem. Sina courage ya kuface nje, yani najichukia tu. Nikaambia watoto tungojeni giza ingie. Naona ni kama kila mtu anatujua. Najaribu nikitoka hivi nikifika kwa gate tunarudi. Na wale polisi wakitoka kwetu waliniambia hawa wakiniona tena kama siko kwa bwana, ni watoto nitachukuliwa na nifungwe ama nipelekwe Mathare, since mimi ni mwenda wazimu. So nilikuwa naogopa. Sasa venye niliambiwa sides nakuja ni Kiambu, nikajua hapa hapana, tapitia wapi? So nilikuwa nakuja nikiwa hivi, roho inadunda, sina peace. Tulikuja mpaka tukajua penye tulikuwa tunaenda. Na tukafika. Tukiwa tu tumesimama tu hivi, hatuna anything. Tulikaribishwa vizuri, tukakaa. Tukaoga, tukakula. Kuna mtu ananiuliza swali. So the following day, jana sasa, kapigiwa simu asubuhi mapema. Nafaa kuwa na narudi kwa bwana.
Nani alikupigia? Mamako. Mamako. Nikamwambia niko kwa friend yangu. Akaniuliza wapi? Nikamwambia Kikuyu. Akaniambia anataka kutoka by 10. Kwa hivyo niende. Nikamwambia sawa, sibishani na yeye. Kaka 10 kupiga sikuchukua, piga tena sikuchukua, akapiga tena sasa baadaye jioni kitu saa 7 saa 8. Akaniuliza ulienda wapi? Nikamwambia mimi niko kwa rafiki yangu. Ati sinaona picha umejiparade na watoto kujaibisha, wewe ni wazimu ama wewe sijui ni nini. Sasa ile ilikuwa imepostiwa kwa Usikimi. Nikamwambia mimi nilikwambia nikae kwako, ukakataa. Mimi sirudi huko. So akaanza kunisomea. Akaniambia ameongea na huyo Children's Department na hao polisi penye niko wanajua ni wapi, nikukuja wanakuja. So nikajua venye ni walinithreaten na venye waliniambia itabidi sasa nitafute venye datolewa huku, ni kama sasa wamejua basi penye niko. Nikakaa nikatetemeka tena, akapiga tena akaniambia na ukikujia usijaribu kuniweka kwa mambo yenyu, msinipigie. Uende kama ni Lang'ata utapeleka watoto wapelekwa kwa baba ama wapelekwe kwa home. Roho ikatudunda nikikumbuka venye wale watu walikuwa wananifanyia, nikajua hapa ni ukweli hao watanibeba. Nikapigia huyo mwenye anatuwatch kwa kukua kwa ametoka tu saa hiyo hata hajakaa. Nikaanza kupigia sasa Megi, nampigia Roho natetemeka hivi natetemeka. Ashiki, nikaona hapana. Kachukua namba nikapigia Juliani, haelewi venye namwambia. Nalia na mimi yeye ashiki. Ndio nikamwambia sasa na yeye akanipe courage. Akaniambia wewe ndio mama ya hao watoto. Simama strong juu ya hao watoto na hakuna mtu atakunyang'anya hao watoto wako. Na hakuna mtu atajaribu kukuguza. Na usijaribu na hiyo gate ifungwe. Na hiyo simu block mtu yote anakuletea mambo negative. Akaniuliza niko na nani huko? Nikamwambia huo msichana mwingine lakini ametoka. So nikaenda tena huko kwa hiyo nyumba nikapigia huo msichana arudi, nikamwambia venye kumeenda. That's when ndo nilitolewa huko, kapelekwa kwingine. Sasa ndio tukalala huko. Ndio sasa tukaletwa tukukua hapa. Una feel aje? I feel hate. Na feel vibaya, nimeangusha watoi wangu. Kama mtoi wangu ile time yote ya kusoma alikaa kwa hiyo forest hadi saa vivo. Mimi kama mama nafaa kuwa mimi wa kwanza kuprotect watoi wangu, lakini true alafu nasikia vibaya watoi wangu wanaona ile picha ya mimi kuchukiwa. Tena unajua ni kama hawezi kuambia mtu anashindwa kwa nini huyu aendi kwa watu wao, kwa nini watu wetu watuchukui, vitu kama hizo. So kitu kama hiyo ita take time kutoka kwa roho yangu. Na feel vibaya mtoi wangu kuna siku associate na watoto wanamjua juu itakuwa criticizing saa yote. So nikauliza naweza enda mbali kwenye mtu hawezi nijua, kwanza nianze life yangu tu fresh. Uchungu mingi sana ni juu mtoi wangu, hata si juu yangu, juu yake. Hiyo ndio inanidrivingi nyuma. Yani hata nikijaribu kujipea moral, nakumbuka ikifika saa ya kuoga nasikianga mtoi wangu swali yenye ameniuliza huyu mdogo, kuna shindo kai. Anauliza nini? Mama alikutoboa shimo kakapodo. Sasa vitu kama hizo, lini mtoto wangu atairudi mtoto? Ataikuwa mtoto mdogo tena. Sasa yeye anajua mimi nilitobolewa. Waliniumiza kapodo hivyo, vitu kama hizo. Anasema hivyo mtoi wangu nitamfanya nini? Society inanichukia. Wengi ni wale wananiblame. Familia ndio hiyo. Hata kama mimi ni mbaya, hata kama niko na roho ya rejection, si hivi. Naambia Mungu hii mzigo ni kubwa kwangu. Kama anaweza nipunguzia tu, anirudishe venye nilikuwa bila kustuka. Nikuwa normal, kwa sitakudanganya. Siko normal tena. Nasikia nimefail watoi. Ndo mtoi ana join 4.
hajafungua na watoto wengine. Ana join class 4. Class 4. So nikiangalia hata venye nachukiwa, naona mpaka shetani ananichukia. Kama naweza kunywa zile dawa nikufe na rudi hai, nikuonesha hata shetani mwenyewe anitaki. Najaribu flashback. Nishaifanya nini mbaya, yani ile extraordinary yenye inatuma I don't think nipitie vitu kama hizi. Sidhani. Ni kwa sababu yani tu ni mimi tu. Naweza omba tu mtu mmoja, Deputy President Ruto, Kai. nipe job, nipe kazi, usinipe kitu ingine, nipe kazi. Nisibeg mtu juu ya watoto wangu. Kai. Sisitegemea mtu na watoto wangu. Niweze kuchukua kijana wangu na miss sana. Ako na babake. Sijamwona miezi 2. Naogopa kumface. Sina makao yangu ati yenye atakuja kuniona. Please, kama unaweza nisikia, nipe job tu. Hiyo tu ndo naweza kuomba, nipe job. Nisirely kwa mtu. Ulikuwa kabla hizi vitu zote ulikuwa unatamani kukuwa nani? Nilikuwa natakanga Kukuwa KWS. KWS. Nilikuwa napenda hizo vitu sana since nilikuwa scout. Nilikuwa napenda mambo pia ya kukua kama polisi. But hiyo chance sikupata since nilizaa nikiwa mtoto mdogo. So sahii niko tu hivyo, niko useless. Shule ulifika? Form 2. Hapo ndio uliachia. Wewe si useless. Niko useless. No. Useless. No. Wewe si useless. Hakuna kitu naweza ambia mtu nimefanya. Wewe si useless. Nikwambie kitu umefanya. Umepata watoto wazuri. Bado uko uhai. See, now you are 30 and you are still alive. So that means God has a purpose for your life bado. Ni sawa? God still has a purpose for your life. And as I said tukianza hapa, nothing is your fault. You are a victim of stupid people. You are a victim of watu wenye hawaelewi mtu anaweza pitia vitu hizi na isikuwe ni fault yake. You might have made bad decisions, but you are human. And every person ana making easy decision. Hata mimi Lynn, I've done things I'm not proud of. Unaona? And I keep saying no one is a saint. Hata nyinyi wenye mna watch, no one is a saint. So, hakuna ati umefanya makosa mingi sana mpaka Mungu anakuchukia, shetani anakuchukia. You are loved even by people you have never met. Hata watu wenye hujai kutana nao wanakuwatch saa hii. And they're even saying a silent prayer for you and for your kids. Na hiyo taisha happen. Where do we start now again? Always feel free kuanza tena na tena. Unaona, si yote isha happen, but I believe si bado uko na hope. Mbona umekaa hapa leo? Cause ulijua maybe kuna hope. Maybe kuna tu kitu ita happen yenyewe bado. Wanaweza chukua kila kitu kutoka kwako, but they can't take away hope yenye umebakisha na faith yako. Don't let hizi vitu zimeku feel wewe ni useless. You are not useless, and don't let anyone take away hope from you. Ni sawa? And this might take a while. Inaweza chukua a while we kuheal, itachukua a while watoto wako kuheal, but see, you are still here and you are fighting. Sasa you just fight twice harder to make sure that siku moja utaangalia hivi na useme I'm glad I never gave up on myself, and I'm glad I never gave up on my kids. You are a wonderful mom. Sidhani kuna, and let no one tell you ni makosa yako kutaka kutovumilia ndoa yenye mtu anakuchapa. You have the right to walk away. Uko na right ya kutoka. You have the right yako kutaka kutafutia watoto wako. Unfortunately, those things happened. But deep down ulikuwa unataka kwenda Tanzania kufanya nini? Kutafuta a good life for you and for your kids. So you see, you are a good mom. You are a wonderful mom, and your kids love you.
And I know sahi, this is not even enough yangu kukuambia na wewe ukubali, but deep down in my heart, you are wonderful. If there's anything nataka uende ukijua leo, you are wonderful mom, and deep down your kids love you. Na hatawahi lose love na respect kwako, cause you are their mom, and they have seen venye umefight hard, and they have seen zile mountains zote umejaribu kumove. Ni sawa? And I know right now kila kitu iko everywhere, but I believe you will sit down na mtu akuonge step by step by step by step, even if it takes how many years, you will heal. You will heal. Haitafanyika hii wiki, next week, maybe next month, but eventually you will heal. Ni sawa? Ni sawa? And I want you to know you fought. Mi siwezi imagine mtu akilala na watoto wake, watu tu wanapita hapo. And this is why I even tell you guys, hata ukiona street kid anakuitisha 10 bob, you never know ni nini inaendelea huko. Ni sawa? So, umefight and your kids love you and you are wonderful mom. Deep down you know you will conquer. Deep down unajua better days are coming. See, deep down you can feel it. Hawezi iona sahi, but deep down siko hapo. I cannot tell you to be strong right now. You are allowed to cry, you are allowed to feel the way you are feeling, you are allowed kujijudge, lakini eventually you will heal, because you are human. And don't stay where they don't want you. Ni shida inataka usikie kurudi kwenyu, utarudi, kwa sababu in this show kitu tuko nayo ni ya community yenye it comes through for people. And I know si ati hata nataka wa come through for you financially. I know they will come through for you. Ni sawa? Ni sawa mami? Ungetaka kuambia nini watu? Anza na mom. Mom, najua wewe kuniona hapa leo nitazidisha uadui yetu na wewe, lakini mimi nakupenda tu bado. Hata ukinichukia, that's why nakukimbilianga bado. Nadhani umebaki na kale ka upendo kadogo kile unaweza nisikia kama mtoto wako, na mimi singi kushare na wewe unielewe. But saa yote ni kunitenga tu. Ulituma mpaka wengine wenye walikuwa marafiki zangu wanasema niko na kasoro, niwe kuniruka. But nakupenda. Tena wish one day hata nikaisaidika. Kila mtu akae na njia zake. Ndakaa mbali na wewe. Sitakustress tena na mambo yangu. Kama Mungu ameamua hivyo, na ndio hivyo tu. Stage lazimisha kwa mtu tena. Wale wote walinihukumu. Hakuna mtu wangu kangi. So, yeyote ananikashifu, ajue pia ya kesho iko. Sijaidhani naweza kuwa kwa situation yenye siwezi afford hata kubaia mtoi wangu kitu ya kukula. Siwezi afford kusomesha mtoi wangu. But mom, kama ungesimama na mimi, hata hiyo yote ingekuwa. Ningeheal tu vizuri. But sawa tu. Hiyo tu ndo naweza kuambia. Lucy wetu, wish ungenicall tu. Nikupe story yangu kama sistangu. Batu kunicall, kuchugulika tafuta kusikia niko kwa msitu. Family members wale mnanichukia bado. Ni sawa tu. Hapa ndio fate imenileta. Ongea na watoto wako, ungetaka wajue nini? Jimmy, unajua nisha fight hard juu yenu.
Unajua sijaiwaangusha kama mama yenyu. Unajua nilisimama na wewe, huwezi sema ubaya yangu. Kila kitu Derek alikuambia, sikuwa nataka kuambia kama sijakuambia. That's why naogopanga hata penye niko ukuje nikuone. Sijui nitakuexplain aje. Nili waste life ya sister zako. Lakini nakupenda baba. Ni make proud. Hata kulala hospitali ulimanage kupata marks mzuri na kuitwa shule poa. Wewe ni mtoto wangu tu mzuri sana. Nakupenda sana. Nakupenda sana na nakumiss sana. Na na hope one day utaniona nikiwa kwa environment mzuri yenye unaweza kuja unione. Shiko. Wewe ni strong sana mama. Kuna mtoto kama wewe. Vitu tumepitia. Wewe ni strong kabisa. Mungu akubariki siku zako zote. Wewe ni mtoto mzuri sana. Ulinipea nguvu sana. Hata sasa nalia unanipeanga tu nguvu zako. Uko strong sana juu yangu mama. Nakupenda. Pole, mimi sikwambia hata uliona nikiambia hao madereva wasikuguze. Pole mama. Hata siku ile utakuwa mkubwa uelewe vizuri mama. Najua utajua nilikuprotect nikashindwa kabisa. Na najua God atakuondolea hiyo kitu. Nawezange kulala usiku. Wachange kupiga nduru mama. Na nakuomba utakuwa mkubwa. Kwa msichana mzuri na hakuna mtu ataikufanyia hivyo tena. Bobo. Hata uko na nguvu sana. Hakuna mtoto wa hiyo miaka angevumilia kulala kwa hiyo forest na hiyo baridi. But mom, mlinipea easy time, sikukuwa hata naona. As long as tulikuwa tunapata story ya kusema. Mom, pole, najua miaka 6 unafaa kuwa kibembelezwa kama mtoto mdogo. Lakini wewe sahii nilikuweka kama mtu ako na miaka 20 na above. Mom, na promise kule nitakaa poa tena. Nitakubembeleza kama katoto kangu kadogo, ka last born kangu. Nikupe kila kitu unataka. Hadi sahau kenye tulifanyiwa. Na mjua nawapenda sana. Nawapenda. Na sikuwa nataka iwafanyikie hivyo. Hata nyinyi mnajua. Hakuna siku kwa maisha yangu nishaiwafanyia mabaya. Siku zote nilistand strong. Hata senye tumetoka kwa dadi tulikuwa tunakaa tu vizuri na nyinyi. Naomba tu hata siku ile mtakuwa wakubwa. Mtakuja nisamehea, lakini najua mta-understand. Yes. Mtajua na mtajua kwa nini watu mliona. Mtajua kabisa. Shiko, ndakupeleka shule mzuri yenye watu watakuongelelea yenye unaogopa. Nitakupeleka shule yenye mtu atakwambia kitu mbaya. Mungu atatubariki mama. Usiogope kurudi shule, juu watu watasema mama, ndakuwa strong juu yenyu. Niwaprovie wrong wenye wale watu walifanya. Hivyo tu naweza waambia. Wewe ungetaka kujiambia nini? Naweza taka Mungu anipe nguvu ya kuwa normal tena. Si ati niko wazimu, but ni feel kukuwa normal tena. Nijipende tena, cause hiyo nilishapoteza kitambo. Nijipende, nikubali situation ili happen na ikakuwa. Nikubali hiyo rejection, lakini isinidhulumu, isini affect tena. So kuanzia tajaribu kujiweka strong. Hadi turudi maisha normal na warudi watoto wangu wadogo. Na tuerase kila kitu kwa akili yetu. Si rahisi, kwa sisi watatu ndio tunajua.
tuseme 5, mimi dereva na huo na watoto wangu ndio tunajua kenye ilifanyika. So Mungu atupe tu nguvu tusahau tukiwa sisi wote. Nikihil na watoto wangu wa heal. Mtoto wangu arudishe mwili yake normal. Na ache kuwa mwoga kwa kila mtu. Sawa, and I know it will happen. Itafanyika sawa. Phyllis, kuwa too strong. Kuwa too strong. Ni sawa. You are wonderful. Kama hizi ndio the last words utakumbuka, you are an amazing mom. You are a good mom. And you are a good person. Ni sawa. Okay? Alright? Guys, you know, sometimes I ask myself, what will it take for us to be better people? Do we have to keep telling these stories? Our guests, do they have to come and bear their soul open so that we can treat them better? Why? The biggest question I ask myself is, why would another human being do that to another human being? And let's leave alone the drivers. Let's talk about the parents. Why would you want to watch your own daughter suffer like this? Our police officers. Why do you have to treat someone like an animal so that they can live with that for the rest of their lives? Doctors. Why will you have just to ask someone for 500 bob before you can give them something that you yourself, you know it's crucial, they need it. Their next stage in life purely depends on it. Why? 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 I don't even know how I feel today. I won't lie. I don't even know how to end this part of this episode. I don't, because I'm angry. Like, God, I don't know. But the best we can do right now is to uplift Phyllis and her kids. And I keep saying it doesn't even have to be financially. It can be emotional. It can be emotional support. If you are watching this and you are a therapist, and I know we have a lot who tune in on this show, I am asking this mom and the kids, they need you. They need you. So if you are watching this and you know very well that you can be able to assist them, they need you. Right now, even if we say we get them a place to stay, without them getting that emotional support, it will be for nothing. But eventually, they will need a place. She can be able to just, she said, I asked her off a camera where she would like to say, ulisema kwa Wagiriama? She said kwa Wagiriama because there no one knows her. So if that's her dream, I know we can still make it come true. But, hey, even before I invite Jerry, because we need some answers, we need to know where we are, we need to know where we are going as a society. I'm asking you guys, whatever support you can be able to offer this woman and her kids. The numbers, ndizo hizi hapa on your screen. Ndizo hizo hapo. Let's change her life, because no one deserves to say anachukiwa mpaka na shetani. No one. No one. So if there's that one thing we can do as Tuko family to be able to impact her life, I feel to your love. I feel like ayuko peke yake kwa hii dunia, cause man, this has to be the heaviest show I have ever done in my entire life. And as I said, we need answers. So Njeri, just come so you can talk to us kidogo, so that we might be able to know what's going on and what's our next step from here. Sini sawa? And Phyllis, take heart and remember, you are an incredible mom. Ni sawa? Okay. Karibu Njeri. It's okay, Phyllis. No one is going to hurt you again, okay? Kuna mtu atakuumiza tena. That one we promise, okay? Hata kama utakaa kwa safe house, mpaka tujue ni aje. Sawa? Sawa.
Wewe, leo mi nilikuwa naona tunaweza kesha hapa, but I always say if a story is worth being told, then we will tell it. And as you know, we do not rush our guests on this show. Now, before you guys now came to this episode, we were concluding with Phyllis. You guys, you've listened to her story, you've heard her cry, but I always say sometimes we have to hit it where inauma zaidi, because personally I need answers, and who is the best person to be able to explain this for us, pia sisi tuelewe ni wenda wazimu gani inaendelea hii nchi, than my wonderful friend who I will let introduce herself. Without further ado, introduce yourself, Mami. My name is Njeri Megwe. Yeah. I am the co-founder and director of Usikimia, an organization that deals with sexual and gender-based violence. Yeah. We run a safe house, we do rescues, we do quite a few things for people like Phyllis who've gone through severe abuse for Phyllis and her children. Yes. First, you're an amazing person, and I keep saying I'll give you your flowers when you are still alive. Hata your umbo ibaka, I'll still give you your flowers when you are still alive, and you are doing an incredible job. Thank you. So, his story, I'm mad, I'm angry. And I know some people say, oh, journalists should not be angry. Oh, sijui emotions za nini. Mi si journalist wa kawaida. When it's time for us to get angry, we have to get angry. Because this is the only way we will have solutions in this country. She was sitting here telling me about her story. From the family, to the police officers, to the doctors, to judgmental people, to people even in home cares. And I was like, what's happening? I think we've lost our empathy. You know, there's sympathy. Sympathy is the ability to feel sorry for somebody and do nothing about it. Yeah. Empathy is the ability to put yourself in the shoes of that person and feel what they're feeling and do something about it. Empathy is what you do. Empathy is what I do. You know, it's not something that you get paid for. It is something that you go up and above and beyond to make sure that these people are well. And one of the things I find that in this country we have lost is kindness, it's empathy, it's compassion. We are people who are in a hurry, we are people who do not feel other people's pain, and we are like, hiyo ni story yake, and you keep on moving. And it can't be like that. Yeah. We need to be in a position where we feel for people so that we can help people. It's not everybody whose story you're going to listen to. Her story broke me. Her story broke me. I mean, you know, I face the worst things every day. The things I see every day in Usikimia are things that nobody should have to see on a daily basis or have to deal with. But her story is terrible. Yeah. Moving on, Kwanza, how can this be her fault? How can people just look at her and be like, it's your fault? But we, when it comes to issues of sexual and gender-based violence, we love blaming. We victim blame a lot. Victim blaming is where you see people when they get raped. What's the first question people ask? Ulikuwa umevaa nini? Thank you. What is that exactly? Victim blaming. This was a woman stranded, looking to leave the place where she was. She got a ride. She hitched a ride on a lorry. And the people in the lorry are people who, this is not the first time they've done this, since they have victims who have never spoken up about it. I got a few inboxes when I shared her story, and people said, this has ever happened to me. Niliomba lift kwa lorry. I told you this was very triggering to me and very personal to me, because I personally has been a victim of truckers. So I know that for a fact, these people who drive these trucks, they live long distance, they drive alone, they are lonely men, they've started having psychopathic, feelings and decisions. In the US, many serial killers have been long distance truckers because they stay alone with their feelings. So without relating to people for a long time, unaanza kukua kama mnyama. So I believe that these are the people who you need to lay the blame squarely on. They are the ones who raped her in front of her children and did things that nobody should ever have to go through. I'm also going to call out to parents, because we're having this a lot. I can tell you, for people who do a lot of rescues, other than me and even other organizations, they will tell you, nowadays, people are not allowing their girls to go home. People don't want the shame
and the judgment that their daughter's marriage failed. It's like when you have a teenage pregnancy, people want to hide it so that nobody knows that your daughter got pregnant. So you hide her. So people don't want their daughters to come home. It's a lot. People keep telling me, Njeri, I can't go home. My brothers don't want me. My fathers don't want me. They keep on telling me, Rudi kwa bwana yako. Go back home. Go back to your husband. So, parents, today, mothers, let's even talk to mothers. Especially her mom too. Let's talk to mothers. This idea of telling your children, your girls, to go back to their husband because hata wewe ndoa yako ulivumilia. What are you telling them? What are we telling our children? That because I went through something and it was a bad marriage, I also want you to go through. Is it a punishment? What are we telling our children? I work hard so that my children will have a better life than I ever did. I do not want my children to pass through the things I have done. That is why you tell your children, this is the way. Not because, and you will even tell them, because I did this, I do not want you to pass through this. But we have parents who want the same cycle that they've gone through to go through. When are we going to stand with our children and say, look, I'm sorry that you are abused. I'm sorry that you're hurting. Come home. Let us just stay home until we find a way for you and a solution. I need parents to start calling their children home. It is very wrong that women are out here, even men, and they are suffering in silence and they do not have a home. When you hurt Lynn, who do you want to go to? My mom. Your mom. That's the person you want to run to. You want to go home. You know, when you've gone through something that is so that destroys you, you want to go home. Because what is home? Home is safety. Home is love. Home is peace. Why are our homes not heavens for our children? I always tell people, and I will keep repeating this, as long as I birthed a child and she's on this earth and I'm on this earth, my child shall not hurt as long as I'm alive. Hiyo nayo nimekatado. And that should be the motto of every parent. Just because your child is old enough, is an adult enough, and they're going through things. And I'm saying child to mean a man or a woman. They can come back home, and especially women, because they are more vulnerable. They need to come home. They need to know home is a place of safety. And for you to judge your child, you know, I mean, her mother called me and told me, oh, my child is depressed. She's very depressed. Yeah, release her. What she says, she needs to. She let her children. And I just sat there and I thought, wow, is this your child should be the most important thing to you, Lynn? And that's not happening. It's not happening. It's not happening. Yeah. Were you broken by how, as a society, especially the police officers, we handle attempted suicide victims? We are not yet at the place, we are not even 0.01% of knowing how to handle issues of mental instability, issues of mental illness, the stigma surrounding mental illness. In this country, are you aware that suicide is still a criminal act? When people attempt suicide, these people are attempting because they're at the end of it all. You're at the end of your road. You're not attempting suicide. Suicide is a cry for help. I have gone, I have told people, I have spoken to people, there is no solution forthcoming. For a mother who has gone through everything that this woman has gone through, and you have all heard the things that she has gone through, she was at the end of her road. And then when she tried to kill herself, you took her to jail. What does that tell us about us as a country? What does that speak to us as a people? Who are we? You know, it's terrifying that we still criminalize suicide. Yet suicide is not a criminal act. It's a mental illness. We cannot stigmatize suicide. Yet in this country, you'll either be taken to a mental hospital, and you're not taken to a mental hospital to be healed. You're taken there as a criminal, or you will be taken to jail. Yet, instead of looking at what has brought you to this precipice where you feel it is important for you to commit suicide. No. And I'm not surprised. Yeah, I'm not surprised at the actions of the police. If they knew better, they would do better. But they don't know. And as far as they're doing, they're following the Constitution. Yes? They're following the Constitution, which is their mandate. We need to create an awareness so that the police officers know what to do when somebody has attempted suicide and they didn't succeed. Yeah. Let's talk about the doctors too. 500 bob.
is what will make you not give me a prevention. What I know is they should have helped her. But sometimes Yeah. when you present yourself and maybe they looked at her and she didn't look like somebody, you know, I can imagine you have trekked, because this woman was trekking. And it's sandy. And it is sandy. If you've been to those sides, it is sandy. So you are dirty. Yeah. You know how we look at dirty people? Yes. We don't look at them with affection. We pass them. We don't think they are worthy of our attention. No, how? We just think they are people who, you know, you pass. Reminds me the story of the people, the ones who are passing, the Samaritan, the priest, and the Levite. They passed. This man who had been beaten and on the side. How many people do we pass every day and we look at them and we look on the other side? Yeah. We don't even notice people. You know, you don't look at Yes. people and you think, oh my God, this person deserves that. We look at them as the scum of the earth. They must have done something to deserve this, you know? They Because sinned. your life is in a certain way. We are perfect. Yes, They you do not sinned. look at people who have less than you, especially beggars, chokora, homeless people. How do we pass them? So there is a woman with 2 children and a bag, dirty, filthy, looking like nothing. It's not a wonder they were not served. How do you think? Do you think homeless people or people who look haggard and worn and tired, do you think when they go to hospitals and other places of service, a bank or something, do you think they're served? Then No. why does this surprise you? That's how she walked in. I'm imagining the distance she walked. Emali to Sultan Hamid is not near. She must have been dirty, tired, worn out, haggard. Just looked desperate. They probably just didn't take her seriously enough to warrant to help her. Wow. Yeah. What do you think would be the next course of action for her and her kids? And where do we even come in? We need a lot of psychological evaluation. Good. She needs a lot of psychosocial support. The kids need to go back to school, you know, because they do not need to sit and worry. She needs to stop worrying, where is her next meal going to come from? She needs a roof over her head. She needs food. And as she has said, she needs a job. She needs to get back on her feet. One thing that Phyllis told me when I listened to her, she told me, Njeri, I want my child to be a child. That's her only cry. Her eldest daughter, when she spent the night in our safe house, she didn't sleep well. She was crying and she had nightmares and, you know, she was not okay. Like a baby. Yeah. So I need this child to, you know, the intervention of a child psychologist to just help her go through what she's Yeah. gone through. That's Yeah. trauma. Yeah. So that this trauma can be addressed, and then moving forward, she can also go back to school and just start to become like another child. Children are resilient, but they can only be resilient if the memories and the things that they have built, those building blocks, are changed. Yes. So that memory starts being replaced by better things Yeah. that are happening. Yeah. And that can only happen in a place of peace, Yes. in a place where they are not worried. Ebu, imagine you've been living in a bush. How do you live in a bush in this country? How is that possible? And a bush that is very near chief's office. Yes. Yeah. And people just keep And passing people you. just pass and they're like, you know what? None of our business. This is what I mean. You know, when you're poor, you are disenfranchised. And people don't treat you with the dignity. People don't afford you the dignity that you need to be given. Poverty is undignifying. Yes. I always say the worst thing that you can be in this country, and I will repeat it today, is to be poor, an orphan, and a woman. And now if you're those 3 things combined, ole wako, Ni hivyo. it's over for you. It's over. So for her, she needs to build back her life. And she cannot do that without social psycho support. Unaona? She needs psychosocial support to build herself back up, build back her self-esteem. She needs to start seeing herself as a person worthy of being the mother to these kids, because she's protected this kid to the best of her ability. I can tell you, Lynn, we know, and you know you've heard it, it's not news to you, that women out here sometimes send their kids to go, and small kids, to go and sleep with men so that they can have supper, or they can have food, or whatever it is that they make, they send them to sleep with other men for. But this is a woman, even when she was in that bush, she still held on to her children. I have to commend her for that. And we need to remind her that she is worthy. She is worth That her motherhood has not been tainted Yes. just because she passed through
the hands of, I will not call these men animals. Because animals do not do the things we are doing. I will call these men sadistic monsters. That is why she needs to understand that it is not her fault. Yes. And this can only come from a lot of therapy, Yeah. a lot of affirmations, a lot of telling her that you are okay Yeah. and you have this handled. she's an But you amazing cannot mom. tell somebody you have this Yeah. handle and you're not giving her a place, a roof over her head. Yeah. You're not giving her food. Yeah. And you're not, you know, she cannot be living Yeah. under threat Yeah. that any time she can be deported or removed and Yeah. taken back to a place Yeah. where she was running from abuse. Yeah? Yeah. So for me, I think that is the most important thing. Okay. All right. So I know you put such women in a safe house, and you are doing an amazing job, as I said. And as always, when our audience are watching, poleni giza ndio hiyo pia, lakini leo ya Mungu ni mengi. And our audience, when they are watching, they would like to get in touch. How can people reach you, and what would be your parting shot? Number one, we now, if you're looking for therapy, you're looking for rescue, you're looking for help, we now have a call line. Give it. So this is fantastic news for us. Yeah. We have a helpline that you can reach that is manned by trained counselors. So you may not reach me directly, Yeah. but the person on the end of that line is a trained counselor. And if they feel this is not an issue they can handle, it will Yes. be escalated to me. Yeah. So our number, our helpline is 0800 000 Yeah. 999. That easy. 0800 000 Zero. 999. That's simple. That easy. Call Yes. it Yeah. if you have issues of rape, molestation, anything that is through GBV. Yeah. We are on the end of the line. We are Yeah. waiting for your call. We will see how to help you. So I'm very happy. That is something that needs to be out there. People Yeah. need to know that there is help at the end of the, Yeah. there's light at the end of the tunnel. And my parting shot is, and I will keep on telling people, please, can we stop being brutal to each other? We need to stop it. Can we be a little bit kinder? What kindness have you spread today? It could just be a smile to somebody that you are passing and you don't know what that smile did. But we need to be a little bit kinder. A little bit kinder. Yes. All right. So they use the helpline. Yes. You're okay. You're not giving out your other number? No. No. Wamekuwa wengi. Why? Watu watuko wanakuanga. Yes. So thank you, Njeri. Yes. And I feel like I've rushed you for some reason. No, don't but I worry. know I'll call you back. So you know I'm always here. You are, and I appreciate Yes. it. It's the time for me. How you bring these people Thank you. your own transport, It's all you right. shelter them, you give them food, you make them feel loved. I want to do this journey with you forever. So for me, you're my girl, you're my woman, and I thank you for And thank even you. taking that initiative. Thank you for the fact that when you called, yeah. do you know, I didn't even know. I just started crying and you're just like, you are holding space for me. That was so important. You're Thank you for welcome. being the person you are, Yeah. and for being compassionate enough Yeah. that when I call you answer. And to you Yeah. too. Ni sawa. Asante. Well, guys, we've come to the end of this part 3, and I can only tell you thank you so much for listening and for even watching this long. I always say if we want to change the environment we are in, we have to start mimi nawe na wewe. Hoping to see where the next journey takes us. I know Phyllis is a wonderful mom. She's been surrounded, the ability to give stranger love even when you don't know her. That's what you are doing. So I'm not afraid of the people surrounding her. So she's been surrounded by a lot of love and support, and I know we will even support her. Let's turn her life around. Let's show her there's a reason she did not even die, because she has so many amazing years to live, and I can't wait for her to see the goodness of God, the wonderful things that are going to happen in her life. If you would like to channel your support to her emotionally, psychologically, financially, any support that you would like to offer her, her contact details are on the screen, her number and her full names. And of course, if you would like to reach out to Usikimie Njeri, as she said, she works at Usikimie. She is the co-founder right?
Yeah, she's the founder of Usikimie. If you want to reach out to them, they finally have a helpline number. This is it. Also, you can visit them. Their social media handles are here on the screen. Go support them, and even don't forget to comment and show them a lot of love, 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 love. I don't know what we would do if such women did not exist, and I'm glad they do, and I'm glad they get to be featured on this show. That's it for me, guys. To my amazing camera person and director, the legendary Edwin Ochieng. I wish munaweza ona venye anazunguka zunguka hapa leo. Lighting imemchanganyisha. Guys, ni usiku inaingia. So Ed, thank you so much for everything that you do on this show. I truly appreciate you. And our amazing editor David Muredi for compiling this episode and making sure it reaches to you right on time. You want to share your story with me? My email is on the screen. Please feel free to send a well-detailed brief of your story, and who knows, we could be telling your story next. Ile tu kitu naweza waacha nayo ni be kind. That's it. Bye-bye.